war was avoided in Macedonia, and it's partly to do with that constant engagement of the international community. The people who saved Macedonia from violence and saved it from being another Bosnia were in the parliament of the country itself. It was President Tchaikovsky, Prime Minister Georgievsky, the various ministers of the Social Democratic Party, the National Unity Government. These are the people who saved their country from the bloodbath, and it wasn't easy for them. Па видите, во целина, ако се размисли рамковниот документ и неговата имплементација и самата содржина, не е губитничка за нас, бидејќи читајќи содржината на рамковниот документ може да видиме дека се содржани стандарди кои на некој начин бе и во агендата на Република Македонија на низиниот пат кон европските интеграции, нели она што значи чекорење или акомодирање на Република Македонија и на политички и на законодавен план, така да сметам дека овие стандарди кои се содржа во рамковниот документ се фер стандарди или фер одредби кои на некој начин веќе се наоѓаат во европското законодавство во областа на малцинските и човековите права. Па предпоставам дека имајќи ја во предвид јавноста и можеби доминантното расположение, тогаш беше поголема храброст да се стави подписот, отколку да не се стави подписот. Од тие причини тоа што го ставав подписот, не се чувствував капитулански, ќе се чувствував можеби многу повеќе капитулански или предавнички, ако одејќи под некаква дневна политичка конјунктура, бев соучесник во оставањето работите да тргнат по некаква своја логика, која што на крајот ќе не одведеше во еден тотален воен хаос. Нашата севкупна партиска оценка во целина на телата на партијата и моја лична е дека тој договор беше наметнат. Ај Господ да ни помогне. Јас лично мислам дека тоа не беше капитуланство, туку беше изнудено решение во дадена тешка ситуација која што мораше да се најде, зашто воспротивно имаше две можни решенија. Едното беше во делот на она што представува амбис, значи тотална граѓанска војна помеѓу два ентитета во Република Македонија, и второто беше разумно решение кое што беше детерминирано така да кажем со политиката на она што ние се обидувавме како коалиција со ДПА да го правиме, со амнестијата во 99 година, со Законот за високо образование, она што представува модалитет на современо живење во Европската заедница. Marrëveshja e Ohrit nuk është ideale. Marrëveshja e Ohrit është kompromis. Me që rast, gjatë këtij kompromisi, shqiptarët kanë fituar. Por s'do të thotë që nuk është lënë hapësirë që në rrugë parlamentare të përmbushen, të plotësohen edhe mangësitë e tjera, që të dy komunitetet të kenë të drejtat e barabarta brenda shtetit të Maqedonisë. Në vend të parë, marrëveshja e Ohrit është e rëndësishme për shqiptarët, për shkak se në Maqedoni u pa u definua se ekziston një kaos shqiptar, përpara kërkush në perceptonte se ekziston një kaos shqiptar në Maqedoni. Well, the Ohrid Agreement, quite simply put, is an agreement in which the Albanians agree to Macedonia as a unified state, to work within the existing constitution and political structures, and to stop fighting in exchange for increased role in the government and an increased recognition of their culture in Macedonia. Ishin shpresat e para të mbarimit të asaj, si them, Golgote që pa të filluar kohë më parë në vendin tonë, sepse Tetova gjendej praktikisht në prag të luftës civile me shumë nxitje nga shumë anë që Tetova të jetë vërtet një si them generator i një lufte civile ku
kuptohet shqiptarët do të ishin fajtorët kryesorë. Mirë po për fat ja u arrit që të predominoj ana tjetër dhe që të mund të dilet nga kjo krizë. Marrëveshja e Ohrit sigurisht se ka reflektuar pozitivisht në atmosferën e gjithëmbarshme dhe I ka lëvizur punët përpara. Važno беше дека тој договор пред се беше компромисен договор и прифатлив за сите. Така да и локалната самоуправа даде поддршка на рамковниот договор, затоа што ние работевме на една соработка, градење на една иднина, а тоа значи пред се градење на едни односи помеѓу македонци, албанци, срби, односно сите граѓани кои што живеат во општина Куманово. I think it was important that the political parties in Skopje would perform their part of the bargain following the disarmament and disbandment of the NLA, and that the Ohrid Agreement would indeed be ratified. And he was asked, not to me, but to NATO, to try to obtain a ceasefire. And of course, a ceasefire, you talk to those who have been using fire. Otherwise, you will not achieve a ceasefire. But that has nothing to do with the negotiation that took place in Norwich. The only moment in which the two processes get convergent is the moment in which the disarmament of the NLA was decided. And at that moment is the only moment in which some political element gets in contact with an NLA in order to be disarmed through NATO. I mean, the objective was to disarm the NLA. It was not to cleanse the whole of the Balkans of all its sidearms and personal weapons. If that would have been the aim of the operation, I think we would have been there for a long haul and we would never have made it. I mean, everybody has a weapon, as you know, in the Balkans, and it's impossible to get hold of all of it. But it was important not just for the number of weapons that we collected and destroyed, but for the symbolism that was involved in a rebel army that was handing over a lot of very useful guns and ammunition, and indeed 4 tanks as well, to have them destroyed and to become part of a peace process. So you can't simply see it in terms of the number of guns that were collected. This was a rebel army giving up and handing over its weapons to NATO and only to NATO, and having them destroyed and then disbanding their organization. We were working closely with the President of Macedonia, President Stamkoski, and we were trying to assist the government of Macedonia in implementing their plan for disarming the NLA. So the overall end result was a fully disarmed and disbanded NLA. In that respect, there was no such thing as a hidden NATO agenda to support the NLA. We were working towards the disarmament and disbandment of the NLA. But to disarm an organization, a rebel organization, you need some confidence, some chemistry, and you need to convince them that there is some reward. I remember when in June preparations were made for an effort to stabilize the country. Secretary Powell met with Solana and with Lord Robertson, and his question was, what's in it for these Albanian rebels in Macedonia to disarm? What will convince them that they should disarm? So we needed to leverage the situation and to make sure that they would have a perspective that once disarmed, their overall objectives could still be met in another way, through the political institutions. And that is what Ahmeti was really working for. I explained to him that it was unacceptable and unforgivable to take up arms against a legitimate government in the Europe of this century. But he assured me, and he repeated, that his aim was not to partition the country or to try to take over the capital. Nuk luftojmë për ndryshim të kufive. Nuk luftojmë për ndarje të reja. Ne luftojmë për përmirësimin e statusit politik të shqiptarëve. Dhe ne bëm disa lëvizje që edhe komunitetin ndërkombëtar ta bindim
që qëllimi ynë nuk është ndryshimi I kufive. Qëllimi ynë është të ruhet sovraniteti, integriteti I shtetit. Por ama të trajtohemi si qytetarë të barabartë dhe ne, si shqiptar, ta nim veten shtetas të këtij shteti, sepse këtë vend e duam. Po aq sa e duan edhe kryeministri, edhe presidenti. My specific role was to maintain the contact with the commander of the National Liberation Army, Ali Ahmeti, who now, as you know, has shed his uniform. In fact, he gave it to me. I have it in my wardrobe. And he has now assumed a political role as a political leader eager to join in the elections and to take a seat in parliament. Il se trouve que dans les montagnes, les chefs de ces mouvements étaient présents, armés, et que s'il n'y avait pas eu des discussions, non pas avec le gouvernement macédonien, mais avec M. Feiss, avec un certain nombre de gens, il n'y aurait jamais eu de solution à la crise. Et il faut bien reconnaître que ce sont ces jeunes gens, ces rebelles, ou ces terroristes, comme on veut, qui ont remis eux-mêmes leurs armes à l'OTAN quelques semaines après. Et à ce moment-là, ça n'était plus... À partir du moment où ils avaient accepté de remettre leurs armes, ils avaient accepté la trêve, je crois que le mot terroriste ne convenait plus.